I am Ashok Mas from Jeffrey College. We are going to discuss about the 2017 Business Studies and Accounting paper in first part. I am going to discuss with the English medium and Tamil medium student jointly. Therefore, I will explain both languages. Yes. And I will 2017 paper the first part. In this first paper questions, you are given some passages, then asking questions related to these sentences, in which the message is given to you, Shakti, who is conducting a business, Shakti Construction, to provide residences, receive the best constructor award for the year 2016. Shakti use bricks only produced by himself for his construction. Shakti என்றவர் Shakti construction conduct பண்றார். இவர் குடியிருப்புகளை உற்பத்தி கட்டி வழங்குவதுதான் இவருடைய வேலை. இவர் ஒரு 2014ஆம் ஆண்டில் இந்த பெஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவார்ட் ஒன்றை பெற்றிருக்கிறார். அது இவருக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருந்திருக்கு. இவர் தானே உற்பத்தி செய்யப்பட்ட செங்கற்களை பயன்படுத்தி இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை செய்கிறார். First question, you are asking first question, what is the basic human needs satisfied by the business of Shakti Construction in this case? The human need, you know the human need means the driving force in man that is needed to live in the living. அது ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்திலிருந்து எழுகின்ற ஒரு தேவைப்பாடு உணர்வு இது அவன் உயிர் வாழறதுக்கு அவசியமானவை. It should be fulfilled to be lived. அவன் வாழ்வதற்கு அத்தியாவசியமானது செய்யப்பட வேண்டிய should be fulfilled. அவன் வாழ்வதற்கு அத்தியாவசியமானது செய்யப்பட வேண்டியது தான் நாங்கள் தேவை என்று சொல்கிறோம். அந்த வகையில் the Shakti involved in the constructing the residential. Therefore, the residence is the housing. No? In the needs, in the need there are 8 types of needs are given. They are food, clothes, shelter means housing, health, education, transportation, communication, entertainment, in which the residences involved with the housing. That's a residential involved with housing. Therefore, here this passage is related with answer number 3. Answer number 3. Second question, to what type of business organization does the business of Shakti Construction in this case belongs? In the Shakti Construction, in the வணிக அமைப்பை சார்ந்தது கேட்கப்படுது. In the Shakti Construction, in the வணிக அமைப்பை சார்ந்தது கேட்கப்படுது. The business organization, if you are asking the type of business, you can select in these 8 types of business types. They are sole proprietorship, partnership, incorporate company, cooperative society, association and clubs, departments, corporation and state companies. You are asking what type of business. If you are asking what type of business, you are if they require the type of business with any conditions, their objective, based on their objective, or based on their ownership, or based on their output, you can classify that main part of classification. If you are asking the what type of business based on ownership, it's a private sector or public sector. If you ask related to based on objective, profit making business or non-profit making business. In this question, you are asking what type of question only. You are not required the basis. Therefore, you can directly state that or find out the specific type of business. Here, Shakti, who is only one man, conduct this business. Therefore, it is a sole proprietorship business. This is called sole proprietorship business. Therefore, it's the first answer is the answer for this question. இங்கே சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சக்தி என்ற ஒருவரால் மட்டும் இந்த நிர்வகிக்கப்படுறபடியா அந்த ஆரம்பித்து நடத்தப்படுறபடியா ஒருவரே மூலனமிட்டு அவரே அந்த லாபத்தை பெற்றுக்கொள்கின்ற அமைப்புன்றபடியா இங்கே இந்த சக்தி பிஸ்னஸை நாங்கள் தனியால் வணிகம் என்று சொல்கிறோம். தட் இஸ் அ சோல் ப்ராப்ரைட்டர்ஷிப் பிஸ்னஸ் என்று சொல்கிறோம்.
Third question. To which production factor do the bricks used by Sakti Construction belong? You know production factor, they are capital, land, labor, entrepreneurship. In which the bricks means Sangatkar, it is produced himself. It is produced himself. Therefore, the man-made item, all the man-made item are called capital. Therefore, it is a capital. The production factor as bricks is called capital. அதாவது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட அனைத்துமே மூலதனம் என்று சொல்லி சொல்லுவோம். அந்த வகையில் இங்கே இந்த சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாலே உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற செங்கற்கள் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விடயம், உருவாக்கப்பட்ட உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம். ஆகவே மேன்மேட் திங் இஸ் கால்ட் கேபிட்டல். யாவோ இந்த செங்கற்கள் மூலதனம் என்ற உற்பத்தி காரணிகளில் உள்ளடக்கப்படுது. நாலாவது கேள்வி, fourth question. Select the correct statement about the business of Sakti Construction in this case. The first thing, registration of the business name is not compulsory. அதாவது பதிவு அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லப்படுது. The cost of bricks in this business is a direct production cost. அதாவது இந்த செங்கற்களுக்கான செலவு நேர் உற்பத்தி செலவுன்னு சொல்லப்படுது. This business has a legal entity. இது ஒரு சட்ட ஆளுமையுடைய அமைப்புன்னு சொல்லப்படுது. The liability of Sakti on this business is limited. இதோடைய நட்ட பொறுப்பு வேற இருக்கப்பட்டான்னு சொல்லப்படுது. அதாவது இந்த சொல்லப்பட்ட இந்த வழங்கப்பட்ட இந்த ஒவ்வொரு 4 ஸ்டேட்மெண்ட்லையும் which is most correct. அதாவது இதில் மிகவும் பொருத்தமான சரியான கூற்றை தெரிவு செய்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. The Sakti is a sole proprietor who named in Sakti Construction in full name. Therefore, it no need register under the business name registration ordinance. Therefore, it is the correct statement. Therefore, here in the your given statement, the registration of the name of this business is not compulsory. Yes, not compulsory because it is named in owner's name. Therefore, you no need to register under the business name registration ordinance. சக்தி என்பவர் சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுடைய பேர்லேயே அந்த வணிகத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கிறார். ஆகவே இந்த வணிகம் ஒரு சொந்த பேரில், உரிமையாளருடைய சொந்த பேரில் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தால் பதிவு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆகவே சக்தி என்றவர் சக்தி என்று தன்னுடைய பேரிலே ஆரம்பிச்சிருக்கிறபடியா இந்த வணிகம் பதிவு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றது இதுக்குரிய பொருத்தமான விடை. முதலாவது ஆன்சர் இது இந்த ஆன்சர். Here, the cost of bricks in this business is a direct production. Another answers, this business has a legal entity. The liability of Sakti on this business is limited. The legal entity and limited liabilities are not appropriate for this question, but the cost of bricks in this business is a direct production is also a correct answer. In your scheme, the given both answers, first and second, therefore, both will be answered. Anyone, if you have marked anyone, that's appropriate and correct answer. Question number 5. அதாவது இந்த செங்கற்கள் நேர் உற்பத்தி கிரியம்னு சொல்லப்படுது. இது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விடை. 2 விடைகள் இங்கே பொருத்தமானது. அது உங்களுடைய விடை ஸ்கீமில் கூட அந்த 2 ஆண்கள் விடைகள்லையும் ஏதாவது ஒன்றை கொடுத்திருந்தால் அது சரியாக எடுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆகவே இங்கே 2 ஆன்சரும் இங்கே பொருத்தமானதாக சொல்லப்படும். இறுதி 2ம் தவறானவை என்றால் இது தனியார் வணிகத்துக்கு லீகல் பர்சனாலிட்டி இல்லை. இதனுடைய லேபிள் அன்லிமிட்டட். therefore both answer are not incorrect. Question number 5. To which management function do supplying of bricks produced by Sakti himself for building houses belongs? The planning, there are 4 functions, management function, there are 4 functions. They are planning, organizing, leading and controlling. The first, what is planning? The planning means deciding future, deciding the objective and way of achieving objective. That is called planning. Organizing means arranging the resources, necessary resources. Leading means providing information and instruction to employees and motivating them. Controlling means
checking actual result from standard or predetermined output, predetermined output. Then if there is any variation, correcting them is called controlling. திட்டமிடல் என்றது நோக்கங்களையும் அதை அடைவதற்கான வழிமுறைகளையும் தீர்மானிக்கிறது. ஒழுங்கமைத்தல் என்றது வளங்களை சேகரித்தல், வளங்களை அரேஞ்ச் பண்ணுறது, வளங்களை ஏற்பாடு செய்கிறது. லீடிங் என்றது ஆளணியோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம், தேவையான தகவல்கள், அறிவுறுத்தல்களை வழங்கி அவர்களை ஊக்கப்படுத்துவது. கட்டுப்படுத்தல் என்றது தீர்மானிக்கப்பட்ட விடயத்துடன் நடைபெற்று முடிந்த விளைவுகள் சமனாக இருக்கிறதா என பார்த்து வேறுபாடு இருப்பின் அதனை நீக்குவதற்கான வழிமுறைகளை மேற்கொள்வது கட்டுப்படுத்தல்னு சொல்லப்படும். இதில் இந்த சப்ளையிங் பிரேக்ஸ், அதாவது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனால் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற அந்த சர்க்கியூட்களை வழங்குறதுன்றது ஒரு வளங்களை சேகரிக்கிறது, கலெக்ட் பண்ணுறது அல்லது ஏற்பாடு செய்கிற ஒரு நிலப்பாட்டில் இருக்கிறபடியா there is a organizing function. The answer is a organizing function. Second is a appropriate answer. Question number 6. The following are certain goals of stakeholders. You know stakeholder. Stakeholder means the interested parties in the business to achieve various objectives. அதாவது அக்கறையுடைய தரப்பினர்கள் என்று சொல்லுவோம். இது வணிகத்தின் பல்வேறுபட்ட தேவைகள் நோக்கங்களை நிறைவு செய்வதற்காக வணிகத்தில் ஒன்றித்து காணப்படுபவர்கள் அல்லது வணிகத்தில் தங்கியிருப்பவர்கள் அல்லது வணிகத்தை எதிர்பார்த்திருப்பவர்கள், இவர்கள் வேறுபட்ட நோக்கங்களை கொண்டிருப்பார்கள். They have various objectives. First, you are given there are three objectives. First, objective A, obtaining a reasonable salary. அதாவது சம்பளத்தை பொருத்தமான அல்லது நியாயமான சம்பளத்தை பெற்றுக்கொள்ளுதல். B, collecting taxes, வரி அறவீடு செய்தல். C, obtaining orders continuously, தொடர்ச்சியாக கட்டளைகளை பெற்றுக்கொள்ளுதல். அதாவது எங்கள் வணிகத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் சேவைகள் தொடர்பான வளங்களை தொடர்ச்சியாக பெற்றுக்கொள்றது என்று சொல்லப்படும். அப்போ select the answer that shows the stakeholders who are interested in above goals A, B, C in correct order, in which first, you know, A, obtaining a reasonable salary mean that is expected by employees. The collecting tax is expected by government agency, that's Inland Revenue Department or government. Obtaining orders continuously, suppliers are expected to provide their products or services to provide to continue our production. We expected also. Here the first A goals is for employees. Second, collecting taxes related with the government. Third, suppliers mean obtaining orders continuously. Therefore, it's the first is answer, employees, government, suppliers. அதாவது உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட விடைகளில் ஊழியர்கள், அரசு மற்றும் வழங்குனர்கள் என்று சொல்ல போகிறோம். இவர் மூன்று பேரும் தொடர்ச்சியாக அந்த நியாயமான சம்பளத்தை பெற்றுக்கொள்ளுதல், வரியை அறவீடு செய்து கொள்ளுதல் மற்றும் வழங்கல்களை தொடர்ச்சியாக பெற்றுக்கொள்ளுதல் போன்றவற்று பொருத்தமானதாக இருக்குமாகவே இங்கே மிகவும் பொருத்தமான விடையாக நாங்கள் முதலாவது ஆன்சரை தெரிவிக்கிறோம். The first answer is selected most appropriately because they are involved with in order obtaining a reasonable salary, collecting taxes and obtaining orders continuously. Question number 7. Completion of the master degree on business management by owner of the business is completion of a master degree. Owner point of view, it is one of strength. It is one of strength. Owner's financial ability, his qualification, they are one of strength for business because these favorable things arise from within the business, within the parties who are within the business. Therefore, it is internal factor. Therefore, it is called strength. Therefore, completion of master degree in business management by the owner of the business is a strength to his business. The weakness mean that's a adversible thing. This is a favorable thing. Obtain a master degree.
Therefore, it is a favorable thing. Opportunity and threats arise from external environmental factors. The owners are internal environment. Therefore, all other answers is not correct. Therefore, first answer, strength to his business is appropriate one. உங்களுக்கு ஏழாவது வினாவில் அது வணிக முகாமைத்துவம் என்ற ஒரு பட்டத்தினை பெற்றிருக்கிறார். அதிலையும் மாஸ்டர் டிகிரியை பெற்றிருக்கிறார், முதுமானி பட்டத்தை பெற்றிருக்கிறார் உரிமையாளர். அந்த வகையில் இது வணிகத்துக்கு ஒரு பலமாக காணப்படும். ஏனென்று சொன்னால், அதாவது உரிமையாளர் என்றது ஒரு வணிகத்தின் அகச்சூழல் காரணி. அப்போ அகச்சூழல் காரணிகளில் உருவாகக்கூடிய சாதகமான விளைவுகளை நாங்கள் பலம் என்று சொல்லுவோம், பாதகமான விளைவுகளை பலவீனம் என்று சொல்லுவோம். ஆகவே இது ஒரு சாதகமான நிலைமை, அகச்சூழல் காரணிகளிலிருந்து ஒரு சாதகமான நிலைமை. ஆகவே இது பலம் என்று சொல்ல போகிறோம். முதலாவது ஆன்சர் இந்த வணிகத்துக்கு பலம். Question number 8. You are given the MACR space. MACR means magnetic character recognition space, the bottom part of check. It is appeared in the bottom part of check. There are 4 types of number in order. The first number is called check number, order number, check number. Second number is called the bank number and branch number. Both are jointly connected. The B and C, they are called a bank number, and this is a check order number, serial number. This is bank number. This is a branch number. This is a account holder account number. The check owner's account number. Check owner means who wrote the check. In here, his account number is this one. Therefore, the ABCD order. First, a serial number of check. B is bank number, bank code number. C is a bank branch code number. D is a account holder's account number. The question, the number related to the letter A and C above indicate in correct order. A and C. Only A and C, not B. A and C. Therefore, here A is first number is check serial number or check number. C is a bank branch number. In this answer, first answer is account number is wrong. Second answer, bank code is also wrong. The third one, check number, is correct. Another C is a bank branch code. Therefore, it's a most appropriate answer. Therefore, the question answer third is most appropriate one. இந்த வினாவில் உங்களுக்கு 4 இலக்கங்கள் தரப்பட்டிருக்கு. அதாவது MACR ஸ்பேஸ், அதாவது காந்த மையற்ற பகுதின்னு சொல்லுவோம். இது காசோலையின் அடிப்பக்கத்தில் காணப்படும். இந்த அடிப்பக்கத்தில் காணப்படுகின்ற இலக்கம் இது கணனியால் அங்கீகரிக்க, கணனியால் சீர் செய்யப்படுறதுக்காக, சோர்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த இலக்கம். இது கணனியால் MACR, அதாவது காந்தமையிட்ட கருவியால் அங்கே அடையாளம் ரெகனைஸ் பண்ணுறது, அடையாளம் காணுவதற்கு ஏற்ற வகையில் அந்த இலக்கங்கள் இருக்கும். அது இந்த ஓர்டரில் இருக்கும். முதலாவது ஓர்டரில் இருக்கிற முதலாவது இலக்கம் இந்த காசோலைஇந்த தொடர் இலக்கம் சொல்லுவோம். ஒவ்வொரு காசோலைக்கும் ஒவ்வொரு இலக்கம் இருக்கும். அந்த வகையில் இது ஒரு தொடர் இலக்கம். இரண்டாவது காணப்படுகின்ற இலக்கம் 2 இலக்கம் ஒன்றாக இணைந்திருக்கும். அதில் முதலாவது இருக்கிற இலக்கம் வங்கியினுடைய கோட். எல்லா வங்கிகள், இலங்கையில் உள்ள எல்லா வங்கிகளுக்கும் மத்திய வங்கியால் ஒரு கோட் வழங்கப்பட்டிருக்கும். அப்போ அந்த வகையில் இது குறித்த வங்கியினுடைய கோட். அதே மாதிரி அந்த வங்கிகளை காணப்படுகின்ற ஒவ்வொரு கிளைகளுக்கும் இலக்கங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கும். அந்த கிளைகளுக்குரிய இலக்கம் தான் C என்று சொல்ல போகிறோம். இறுதியாக இருக்கிற இலக்கம் அந்த காசோலை வரைகின்ற அந்த கணக்கு உரிமையாளருடைய கணக்கு இலக்கமாக இருக்கும், நடைமுறை கணக்கின்ற இலக்கமாக இருக்கும். இந்த இலக்கம் அந்த காந்தமையிட்ட பகுதியை மட்டும் தனியாக வெட்டி உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு. காசோலையின் முழுமையான காசோலையில் அடிப்பகுதியில் காணப்படுகின்ற அந்த காந்தமையிட்ட பகுதியை மட்டும் வெட்டி உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு. இந்த காந்தமையிட்ட பகுதியில் உங்களை கேட்ட கேள்வி, இந்த ABCD என்ற ஓர்டர் தரப்பட்டிருந்த போதிலும் தொடர்ச்சியாக ஏயையும் சியையும் குறிக்கின்ற இலக்கங்களுடைய பெயர்களை கேட்டிருக்கு. அந்த வகையில் முதலாவது இலக்கம் சொல்ல போகிறோம் காசோலை என்ற இலக்கம். மூன்றாவது C என்ற இலக்கம் கிளையின் இலக்கம். அந்த வகையில் உங்களுக்கு தரப்பட்ட 4 விடைகளில் 3வது விடை தான் பொருத்தமான தரப்பட்டிருக்கு. அது முதலாவது காசோலை இலக்கம்.
மற்றது வங்கியினுடைய கிளை இலக்கம். ஆகவே இது மிகவும் பொருத்தமான ஒன்று. Question number 9, in which the cross check received in Sebala's name was rejected by the bank officer when it was presented to be deposited to his current account in People's Bank, Gaul. காலி என்ற இடத்துல உள்ள மக்கள் வங்கி கிளையில் கணக்கு அவருடைய கணக்கில் இந்த மேற்குறிப்பிடப்பட்ட காசோலை, அது குறுக்கோட்ட காசோலை, அது செபாலா நேம்ஸ் என்று பெயரிடப்பட்ட அந்த காசோலை, செபாலாவுக்கு வரையப்பட்ட அந்த காசோலை ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ரிசீவ்ட் இன் செபாலாஸ் நேம் என்ற நேமில் பெற்றப்பட்ட காசோலை வங்கியில் அவரால் வைப்பிடப்பட்டிருக்கு. பீப்புள்ஸ் பேங்கில் அந்த காசோலை ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. எனவே இந்த ரிஜெக்ட் பண்ணினோட தொடர்பட்ட இந்த க்ராசிங்கு, அதாவது காசோலை குறுக்கோட தொடர்பான விவரத்தை தரப்பட்டிருக்கு. இதில் எந்த குறுக்கோட காசோலை இவர் மக்கள் வங்கியில் இந்த கோல்ட் கிளையில் மக்கள் வங்கியில் போட்டிருந்தால் ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கும் என்று கேட்கப்படுது. You are required to select the answer which is the crossing indicated in the check. There is a reason to reject it. Rejected by People's Bank, therefore is not appropriate crossing for that related with this bank, People's Bank. Therefore here not negotiable is not possible. The account pay only also not possible. People's Bank Gaul is appropriate crossing to deposit in People's Bank. But then the last one, the Bank of Ceylon Gaul. The Bank of Ceylon Gaul named crossing check should be deposited in Bank of Ceylon in Gaul, but it is deposited in People's Bank Gaul. Therefore, it is a main reason to reject this check by the People's Bank. இந்த வழங்கப்பட்ட 4 குறுக்கோடலையும் முதலாவது கைமாற்றத்தகாதது, கணக்கு உடைமையாளுடைய மட்டும் அந்த கணக்கில் மட்டும் வைப்பிட முடியும், அதாவது அக்கௌண்ட் பேய் ஓன்லின்னு சொல்லுவோம். மற்றது மக்கள் வங்கியின் பெயர் போட்டிருக்கு, அது காலியில் உள்ள மக்கள் வங்கியினுடைய பெயர், மற்றது இலங்கை வங்கியினுடைய பெயர். In the crossing there are 2 types of crossing. Mean drawing parallels on the space of the check. It has 2 types. They are first general crossing, another one special crossing. General crossing mean drawing parallels with any word except bank names, Therefore these type of cross check can be deposited in any bank or branch. But the name bank, if it is stated the name of bank, that is called special crossing. Under within the crossing with the parallel lines or without parallel lines, writing the bank name with the branch that should be deposited in specific bank only. That cannot be deposited in any other bank. Therefore, that is called special crossing. Therefore, in this question, the Bank of Ceylon called cross check should be deposited only in Bank of Ceylon Gaul, but he will deposit it in People's Bank. Therefore, it is a main reason to reject it. Therefore, the crossing indicated in the check is answer number 4 is most appropriate. Question number 10. Sandun has insured his motor vehicle, which is valued at 1 million to the same amount. In an accident, rupees 400,000 worth damage occurred to the motor vehicle. Sandun claimed 1 million compensation for the damage from the insurance company. How much is compensation Sandun received from the insurance company?
In property insurance, there are two types of insurance, first thing, life insurance and property insurance. In property insurance, there are three types of insurance principles, in which the main thing is insurable interest, indemnity. Indemnity mean anyone insured his property, it incurred any losses, they will provide the claim or compensation only for their damage value, not for insured value. According to this indemnity principle, here the insured value is 1 million, but damage occurred 400,000, 0.4 million. Therefore, the insurance company will compensate only for 400,000 only, not for their full of claim, because the indemnity principle not allowed to provide the full of amount, that is 1 million. உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இந்த வினாவில் சந்திரன் என்றவர் 10 லட்சம் ரூபா, அதாவது 1 மில்லியன், 10 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான மோட்டார் வாகனத்தினை 10 லட்சம் ரூபா பெறுமதிக்கு காப்புறுதி கம்பெனியில் காப்புறுதி செய்திருக்கின்றார். அந்த காப்புறுதி செய்யப்பட்ட வாகனம் ஒரு ஆக்சிடென்ட், அதாவது விபத்து ஒன்றை சந்திச்சிருக்கு. அதில் 4 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான டேமேஜ், அதாவது இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு. அந்த மோட்டார் வாகனத்தின் இழப்பு 4 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான இழப்பு மட்டும்தான் ஏற்பட்டிருக்கு. ஆனால் இவர் தான் உள்ள 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு இந்த இன்சூரன்ஸ் செய்தபடியாக 10 லட்சம் ரூபா தர சொல்லி கிளைம் பண்ணுறார். அதுக்கு அந்த கம்பெனி எவ்வளவு கிளைமும் கொடுக்கும் என்றதான் அந்த கேள்வி. இந்த வினாவில் காப்புறுதியில் தத்துவங்கள் இருக்குது. அந்த தத்துவத்தில் இண்டெமினிட்டி, காப்புறுதி, அதாவது இழப்பீட்டு தத்துவம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தத்துவம் இருக்குது. அந்த தத்துவம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால், காப்புறுதி செய்யப்பட்ட சொத்தொன்றுக்கு விபத்து ஏற்படும் போது அல்லது இழப்பு ஏற்படும் போது ஏற்பட்ட இழப்பின் அளவுக்கு இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்றதை வலியுறுத்தும் தத்துவம் தான் அந்த தத்துவம். அதாவது இது லாபம் உழைப்பதற்கு ஒருபோதும் அனுமதிக்காது இந்த காப்புறுதி தத்துவம். எனவே அதாவது ஏற்பட்ட இழப்பு அளவினான இந்த 4 லட்சம் ரூபா மட்டுமே இந்த காப்புறுதி இழப்பீடாக வழங்கும் என்றதுதான் இந்த வினாவுடைய சுருக்கம். அந்த வகையில் இந்த வினாவுக்கு பொருத்தமான விடை ரூபாய் 4 லட்சம். 11, question number 11. An email is sent which type of internal, electronic, verbal communication method? External, electronic, verbal communication method. External, electronic, sign communication method. External, electronic, written communication method. Internal mean the communication occurred within the business, that is called internal. External mean the business communicated with outside parties, outsiders, that is called external. Here, therefore, the email can be used to conduct with outsiders also. Therefore, it is not internal. Therefore, external is a correct one. Electronic mean using the electronic, using in the communication process, using the electronic equipments. Therefore, email is needed to send the message through computer. Therefore, that is the equipment is used to convey this message. Therefore, electronic, that is electronic. Then not verbal. Verbal mean wording in voice wise. The verbal is not the verbal. It's not verbal. It's a written form. All are text and send it. Text and send it. Therefore, this appropriate answer is external, electronic and written communication method. அதாவது இமெயில் என்று சொல்கிறது ஒரு அகத்தொடர்பாடலா புறத்தொடர்பாடலா என்று பார்க்கிற போது அது ஒரு புறத்தொடர்பாடல் ஆகும். ஏனென்றால் இது நாங்கள் வெளியில் உள்ள உலகளாவிய ரீதியில் எந்த ஒரு இடத்துல உள்ள எந்த ஒரு மூலையில் உள்ளவரோட நாங்கள் தொடர்பு கொள்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு அமைப்பு, ஒரு ஊடகம், ஒரு பரிமாற்றம். அந்த வகையில் இது இன்டர்னல் அகத்தொடர்பாடல்னு சொல்ல முடியாது, இது புறத்தொடர்பாடு பொருத்தமானது. அடுத்து எலக்ட்ரானிக் என்று சொல்கிறது இந்த இலத்திரனியல் உபகரணங்களின் பயன்பாடு இருக்கும் அந்த செய்முறையில் உண்மையாக நாங்கள் அந்த கணனிய இயந்திரத்தை பயன்படுத்துகிறோம். அது எலக்ட்ரானிக் மெத்தட். அது மட்டுமல்ல, இது ஒரு எழுத்து மூலமான ஒரு தொடர்பாடல் முறை. எழுத்து மூலமான தொடர்பாடல் நாங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணி தான் நாங்கள் இதை அனுப்ப வேண்டி வரும். அந்த வகையில் இது ஒரு எழுத்து மூலமான தொடர்பாடல் முறை. அந்த வகையில் இதுக்கு பொருத்தமான ஆன்சர் 4வது ஆன்சர், அதாவது எக்ஸ்டர்னல், எலக்ட்ரானிக்,
written communication method. Question number 12. Question number 12. While the Colombo port is the dash of the element of transportation. Colombo port. Colombo port. Colombo port, in transportation, there are in the elements, there are ways, medium, terminals, and power. Mode and medium is same. Next thing, power. In which Colombo port is a station. That is a station. Therefore, that is terminal. That is a terminal. Therefore, here, terminal. Terminal. The Neveska lady ship which arrived in Colombo port is, that's a terminal. That's a mod 1. That's a mod ஊடகம் anu சொல்லுவோம் தமிழ்ல. அந்த வகையில that is a mod. Therefore, the correct answer, the first thing, terminal and mod. Therefore, second is a answer. Second is answer. Here, the Colombo துறைமுகம் அது எந்த ஒரு எலிமெண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் போக்குவரத்து மூலங்களுக்குள்ள வருதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் என்றால் அது தரிப்பிடம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்துல வருது. அதே மாதிரி இந்த ஷிப்பின் பேர் சொல்லப்பட்டிருக்கு நிவேஸ்கா லேடி ஷிப். இது வந்து கொழும்பு போர்ட்டில் வந்து இறங்கியிருக்கு, வந்து அண்மித்திருக்கு. அப்போ அது வந்து ஒரு ஊடகம்னு சொல்ல போகிறோம். அப்போ அந்த வகையில் இந்த டெர்மினல் அண்ட் மோட் ஆர் த appropriate answer. That is answer number 2. Question number 13. Wholesale rate for the following is, from the following is. You know, wholesale mean the purpose of the, based on their purpose. The selling goods for their resale purpose. Selling goods their resale purpose, that is called wholesale rate. The retail rate mean the selling goods for final consumption. Selling goods for final consumption, retail rate. According to this the purpose, we can classify the local rating. The rating can be classified. Internal rating can be classified. The wholesale rate and retail rate. Wholesale rate mean the selling goods for resellers purpose. The retail rate mean the selling goods for final consumption. According to given statement, we first identify whatever the resale purpose of final consumption. Resale purpose of final consumption. உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இந்த 13வது வினாவில் மொத்த வியாபாரம் பின்வருவனற்றிலிருந்து மொத்த வியாபார தெரிவு செய்யலாம். நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் 4 விடைகளில் பெரும்பாலும் 3 வினாக்கள் இறுதி நுகர்வுக்கான, அதாவது சில்லறை வியாபாரம் தொடர்பட்டதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது ஒன்று மொத்த வியாபாரம் தொடர்பட்டது, அதை நாங்கள் தேடி கண்டுபிடிக்க வேணும். இங்கே வியாபாரத்தின் 2 வகைகள், உள்நாட்டு வியாபாரத்தின் 2 வகைகள், அதாவது மொத்த வியாபாரம், சில்லறை வியாபாரம். மொத்த வியாபாரம் என்று சொல்றது அதாவது மீள் விற்பனை நோக்கம் கருதியவர்களுக்கு பொருட்களை சேவைகளை விற்பனை செய்வது. சில்லறை வியாபாரம் என்றது இறுதி நுகர்வு நோக்கம் கருதியவர்களுக்கு பொருட்களை விற்பனை செய்வது. இங்கே நோக்கம் தான் பிரதானமானது, அதாவது என்ன நோக்கத்துக்காக நாங்கள் விற்கிறோம் என்றுதான் பிரதானமானது. அந்த வகையில் நாங்கள் இதை தெரிவு செய்ய போகிறோம். First answer, the selling 100 ml package by a milk bar to give to elephant in Udavalava elephant orphan. அதாவது 100 பால் பேக்கெட்டுகளை ஒரு யானைகள் சரணாலயத்தில் வழங்கப்படுது. அப்போ அங்கே யானைகள் திரும்ப அதை மீள விற்க மாட்டது, தாங்கள் தன் சொந்த நுகர்வுக்கு பயன்படுத்த போயினும். Therefore, that is a retail business.
Second, selling peanuts by Rhoda to the passenger in the train. This is also selling to final consumption. The passengers, they are purchase them, consume themselves. They never resell it. Therefore, their purpose, buying purpose is for their own consumption. Therefore, it is also a retail business. அதாவது புகையிரத்தில் பயணிகளுக்கு ரோதா என்பவர் என்ன செய்கிறார், பீனட்ஸை விற்கிறார். அப்போ பயணிகள் வந்து அதனை தாங்கள் சொந்த நுகர்வுக்காகத்தான் வாங்குவார்கள். அப்போ அந்த வகையில் இது ஒரு சில்லறை வியாபாரமாக கருதப்படுகின்றது. Third answer, selling 100 roofing tiles by a factory to Badia for roofing his house. He purchased this roofing tiles for their own house, therefore his own consumption purpose. Therefore, this is also one of retail business. அதாவது குறித்த நபர் தன்னுடைய சொந்த வீட்டினுக்கான கூரை ஓடுகளை வாங்கியிருக்கிறார் தன் சொந்த தேவைக்கு. அந்த வகையில் இதை நாங்கள் சில்லறை வியாபாரம் தான் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம். ஆகவே அடுத்தது ஃபைனலாக நான் நினைக்கிறேன் அதான் மொத்த வியாபாரமாக இருக்கும் என்று. The selling flowers in small scale by Melith to flower shop in Colombo. Yes, Melith selling these flowers to flower shops. They are going to resell it. Selling flowers, the flower shops, they are selling to their own. They are for further sales in Colombo. Therefore, this is their purchase of selling is for resale purpose. Therefore, it is an appropriate answer. That is a wholesale rate. அதாவது மெலித்தண்டவர் பூக்கள் விற்பனை செய்கின்ற ஒரு கடைக்கு வாங்கியிருக்கிறார், விற்பனை செய்திருக்கிறார். சிறிய அளவாக இருந்தால் பெரிய அளவு இஞ்ஞான முக்கிய பிரதானமான விடயம் அல்ல. பிரதானமானது தான், ஆனால் மிக பிரதானமான விடயம் அல்ல. ஒப்பிட்டளவில் பிரதானமான விடயம் இல்லை. சிறிய அளவாக இருந்தாலும் உங்களுடைய நோக்கம் தான் இங்கே பிரதானம். அந்த வகையில் நோக்கத்தின் அடிப்படையில் இது வந்து ஒரு மொத்த வியாபாரமாகத்தான் நாங்கள் இங்கே கருதுகிறோம். Question number 14. Out of the following, select the correct statement with regard to management. With regard to management. First answer, organizing is informing employees of their duties and directing them for these duties by the managers. This is, I think, this is a organizing function. Organizing is informing employees for their duties and directing them for these duties by the manager. This is a directing function, providing information and instruction, then motivating them. Directing their subordinates is called directing. Therefore, it's not organizing. Therefore, it is a incorrect answer. Planning is the determining the aims of an organization and designing the ways and means of achieving them. Planning is determining aims of an organization and designing the ways to means of achieving them. Yes, is correct one. Planning means deciding or predetermination of future thing. That is a objective and way of achieving this objective. Therefore, it is a correct answer. It's a correct one. Another also we will read it. Or controlling is the directing of human resources. It's a directing, not controlling. There is a false one. The leading is the investigating whether the quality products have been produced as planned. This is a controlling process. Therefore, they are not appropriate one. Therefore, correct answer is the second thing. The planning is the determining the aims of an organization and designing the ways and means of achieving them. Therefore, that is a correct one. அதாவது முகாமைத்துவம் கர்மங்கள் தொடர்பட்ட கூற்றுக்கள் தரப்பட்டிருக்கு. அதில் ஒன்று மிகச்சரியானதாகவும் மற்றது பிழையான கூற்றாகவும் தரப்பட்டிருக்கு. அதில் நீங்கள் பிழையான கூற்றுக்கள் வழங்கப்பட்ட அந்த கூற்றுக்கள்லேருந்து மிக திருத்தமான கூற்றொன்றை நீங்கள் தெரிவு செய்ய வேணும். அந்த வகையில் 4
கருமங்கள் தொடர்பான சரியான விளக்கணங்கள் அடையாளம் அல்லது நீங்கள் ரீட் பண்ணியிருந்தால் அதை வச்சுக்கொண்டு இந்த கொஷனை நீங்கள் ஐடென்டி பண்ணலாம், இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் ஐடென்டி பண்ணலாம். அந்த வகையில் திட்ட ஒழுங்கமைத்தல் என்றது சொல்லப்படுது. இந்த வழங்கப்பட்ட அந்த பிள்ளையான ஆன்சராக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது ஊழியர்களுக்கு அவைய டியூட்டிஸையும் வழங்குறதோட அவையை நெறிப்படுத்துறதோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. இப்போ இது உண்மையாக நெறிப்படுத்தல் என்ற கருவமாக முகாமைத்துவ கருவமாக தான் கருதப்படும். ஆகவே இது ஒழுங்கமைத்த கருவம் என்பது தவறானது. திட்டமிடல் என்றது அது நோக்கங்களை வரையறுக்கிறது, அதை அடைவதற்கான வழிமுறைகளை தீர்மானிக்கிறது. அவை அந்த வகையில் இங்கே பிளானிங் என்று சொல்ல போகிறோம். அவை இது மிக பொருத்தமானது இப்படியாக நாங்கள் தெரிவு செய்கிறோம். மற்றது கண்ட்ரோலிங், அந்த கட்டுப்படுத்தல்ன்றது உங்கள் பிள்ளையாக ஒரு கருத்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. டிரெக்டிங் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ், அதாவது ஊழியர்களை ஆளணி வளத்தை நாங்கள் வழிப்படுத்தல் என்று அது உண்மையாக நெறிப்படுத்தல் என்ற கருமத்துக்கு வரப்போது. ஆகவே இதுவும் கண்ட்ரோலிங் என்று சொல்கிறது இது பிள்ளையானது. மேலே லீடிங் என்றது கண்ட்ரோலிங்குரியதை சொல்லப்பட்டு அது லீடிங் என்று சொல்லப்படுது. அது இன்வெஸ்டிகேட்டிங் வெதர் த குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஹேவ் பின் ப்ரொடியூஸ் ஆஸ் பிளான் இஸ் அ கண்ட்ரோலிங் ப்ராசஸ். அதாவது கட்டுப்படுத்தல் செய்முறை, அதை லீடிங் நெறிப்படுத்தல் என்று சொல்லப்படுது. ஆகவே இதுவும் ஒரு தவறான ஆன்சர். மிக பொருத்தமானது திட்டமிடலுக்குரிய வரவிருக்கணும் தான் சரியாக மிக திருத்தமாக சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய இதை நாங்கள் மிக பொருத்தமான விடையாக தெரிவு செய்து கொள்கிறோம். அடுத்தது 15வது, several business and target consumers group are given in column X and Y respectively. In X, Suwasavana Hospital, Harita Trust, Nimudu School Uniform Suppliers, Public Library. In Y column, school children, readers, patient, tourists. When the above business in column X are matched with the target consumers group in column Y in correct order is the answer. The hospital is hospital's customers are patient. Hospital customers are patient. C. Carita rest, tourist. The rest mean the rest house. The tourist they will stay there. Therefore, the tourists are the customers for Harita Rest. Nimudu school uniform suppliers relevant to school children. Therefore, is answer. The public library, in public all readers, the readers they will go to public library. Therefore, their customers are readers. That's a B. Therefore, the order C D A B C D A B. Therefore, the answer number 4 is correct one. உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இந்த அட்டவணை 2 XY என்ற 2 அட்டவணை வழங்கப்பட்டிருக்கு. அந்த அட்டவணையில் முதலாவது எக்ஸ் என்று சொல்ல போகிற அட்டவணையை நாங்கள் சொல்ல போகிறோம். அதாவது நிறுவனங்கள் தரப்பட்டிருக்கு. வகையில் அந்த வாடிக்கையாளர்களை ஒழுங்கில்லாத வகையில் ஒழுங்கற்ற வகையில் தரப்பட்டிருக்கு. அப்போ அந்த வகையில் நாங்கள் ஒழுங்காக 1 2 3 4 ஒழுங்கில் அதுக்கு பொருத்தமான வாடிக்கையாளரை நாங்கள் தெரிவு செய்ய போகிறோம். அந்த வேலை ஹாஸ்பிட்டல் வைத்தியசாலையோடு சம்பந்தப்பட்டது நோயாளர்கள். அந்த வகையில் சி பேஷண்ட், சி இஸ் ஆன்சர். ஹரிதாஸ் ரெஸ்ட், அதாவது தங்குமிடம் அல்லது விடுதி என்று சொல்லுவாங்க. அதாவது டூரிஸ்ட் வந்தால் அவர்கள் தங்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் அந்த விடுதி. ஆகவே அந்த ரெஸ்ட் ஹவுஸின் வாடிக்கையாளர்கள் டூரிஸ்டாக இருக்கணும். அதேமாதிரி யூனிஃபார்ம் சப்ளையர்ஸ், அதாவது ஸ்கூல் சில்ட்ரன் அவன் யூனிஃபார்ம் சப்ளையர்ஸுக்குரிய கஸ்டமர்ஸாக இருக்கணும். அந்த அடுத்தது பப்ளிக் லைப்ரரியில் வாசகர்கள், அதாவது சஞ்சிகைகள், பத்திரிகை, புத்தகங்கள் வாசிப்பவர்கள் அங்கே வாடிக்கையாளர்களாக காணப்படுவார்கள். அந்த வகையில் ரீடர்ஸ், வாசகர்கள் அங்கே வாடிக்கையாளர்கள் இருப்பார்கள். அந்த வகையில் அந்த 1 2 3 4 1 2 3 4 என்ற தொடர் நிறுவனங்களுக்கு பொருத்தமான அந்த வாடிக்கையாளர்கள் நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் CDAB ஆகிய ஆன்சர் நாங்கள் தெரிவு செய்ய போகிறோம். Question number 16, return not received from investing in ordinary shares is investing in ordinary shares. By investing ordinary share, anyone, individual or business, they can achieve various benefits. You will study as obtain dividend income, become as an owner of the business or incorporate company. Become as a director, elect anyone as director,
that's a voting with, using their voting rights. These are the benefits or advantages obtained gained by investing in incorporated company by purchasing their orange shares. In your question, return not received. Return not received. I think you are given 4 answers, in which 3 answers are relevant to obtain the benefits. Anyone is not that same thing. Therefore, we have to find out that one. Here first answer is a dividend income. That is a correct one. If we purchase orange shares in a company, or we can obtain the dividend from that company. Interest income. Interest is not given in incorporated company. Interest is not given. Interest income can be obtained by depositing savings in our fixed deposit or savings deposit. Therefore, it's not. I think it's not incorrect. I think it's not correct one. It's not correct one. Another voting right is correcting. Capital gain also they can't earn by selling the shares for more price than purchase price. Therefore, the first, third, fourth is benefits achieved by purchasing orange shares, but interest income is not given for this, given as return for orange shares. Therefore, it is appropriate answer. Question numbers in the குணாவில் சாதாரண பங்குகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் அடைந்து கொள்ள முடியாத திரும்பல், அடைந்து கொள்ள முடியாத, அதில் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. There is a negative question. We have to read carefully. நாங்கள் மிக அவதானமாக வாசிக்க வேணும். எதிர்மறையான வினாக்களை சரியாக வாசிக்க வேணும். Not received, அதாவது அடைய முடியாது என்று சொல்ல போகிறோம். இங்கே அடைய முடியாது என்று சொன்னால் இங்கே மிச்சம் 3 அடையக்கூடிய தரப்பட்டிருக்கு. அதாவது முதலாவது பங்கு லாபம் வருமானமாக பெற்றுக்கொள்ளுதல், ரெண்டாவது இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி வருமானம். வட்டி வருமானம் இந்த பங்குகள் முதலீடு செய்த சாதாரண பங்குகள் முதலீடு செய்வதற்கு வழங்கப்படுவதில்லை. ஆகவே அதான் இந்த பொருத்தமற்ற விஷயம். மற்றது ஓட்டிங் ரைட்ஸ், வாக்குரிமை காணப்படும். அதாவது பங்குகள் வைத்திருக்கின்ற பங்காளர்களுக்கு வாக்குரிமை இருக்கும். அதாவது கம்பெனி தொடர்பான பிரதானமான தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றுவதில் அவருடைய பங்களிப்புக்காக வாக்குரிமையின் அடிப்படையில் அந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படும். அதோடு ரைட்ஸ் உரிமையாக காணப்படும். அந்த உரிமை அந்த சாதாரண பங்குகளை கொள்வன செய்வதற்கு உரிமையாக இருக்கும். அதே நேரம் மூலதன லாபத்தை அடைந்து கொள்ள முடியும். அந்த பங்குகளை சந்தையில் விலையேறுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் பங்கு சந்தையில் மீளம் அவர்களுக்கு விற்பனை செய்வதன் மூலம் வாங்கிய விலையை விட கூடுதலான விலைக்கு விற்பனை செய்வதன் மூலம் மூலதன லாபத்தை அடைந்து கொள்ள முடியும். இதுவும் அந்த முதலீடின் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அனுகூலம் ஒன்று. ஆகவே வட்டி வருமானம் மாத்திரம் இந்த பங்குகளில் முதலீடு செய்வர்களுக்கு வழங்கப்படுவதில்லை. இது நிலையான வைப்புகள் மற்றும் சேமிப்பு வைப்புகளில் வைப்பிலிடுபவர்களுக்கு அல்லது திரசேரி உண்டியர்களை கொள்ளுநர் செய்வர்களுக்கு தான் இந்த வட்டி வருமானம் என்றது வருமானம் கிடைக்கின்றது. ஆகவே இந்த சாதாரண பங்குகளில் முதலீடு செய்வர்களுக்கு இது பொருத்தமற்ற வருமானம் ஆகும். Next question number 17. Question number 17. Following is a transaction occurred in a business. There is a purchasing a stock of goods of rupees 50,000 in cash. Purchasing a stock of goods of 50,000 in cash. Because of this transaction in the business, only the assets change, only the liability change, only the assets and liability change. For the question is for the answer is answer number all assets, liabilities and equity change, in which purchasing stock of goods, its impact on accounting equation we can show as follows. Equity plus liabilities equal to assets. This is a basic accounting equation in which the purchase of stock, purchasing of a stock in cash, the purchasing stock, when we purchase a goods, stock mean resale goods. When we purchase goods, our stock will increase as asset. Therefore, assets will increase rupees 50,000. Same time, we are paid has 50,000. Therefore, our has balance will decrease. The has also one of assets that will decrease. Therefore, minus 50,000
in assets. Therefore, plus 50,000 in assets, minus 50,000 assets. Therefore, only changes occurred in assets. Only the asset change. Yes, that's correct. That's correct. Another answers are incorrect. Only liability no change. Assets and liability, that is also wrong one. Assets liability equity is also wrong one. Therefore, only changes in assets. உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட 14வது கேள்வியில் அதாவது 50,000 ரூபாய் காசுக்கு பொருட்களை கொள்வனவு செய்வது எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றது கீழே தரப்பட்டிருக்கு. அதாவது சொத்துக்களில் மட்டும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும், பொறுப்புகளில் மட்டும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும், சொத்திலையும் பொறுப்பிலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும், சொத்து பொறுப்பு உரிமை அனைத்திலையும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்ற விடைகள் தரப்பட்டிருக்கு. இதில் நாங்கள் இந்த கணக்கீட்டு சமன்பாட்டில் போட்டு பார்த்தோம் என்றால் மூலதனம் சக பொறுப்பு சமன் சொத்து என்றது கணக்கீட்டு சமன்பாடு. இதில் இந்த கொடுக்கல் வாங்கலுடைய தாக்கத்தை காட்டுவோமாக இருந்தால் 50,000 ரூபா பொருட்கள் கொள்வனவு செய்கின்ற போது எங்களுடைய இருப்பு சொத்து இருப்பு என்கிற சொத்து அதிகரிக்கும். அதே நேரம் காசு என்கிற சொத்து குறைவடையுது. அவை சொத்துக்களில் மட்டும் இது மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறபடியா இது முதலாவது நாங்கள் ஆன்சர் சொத்துக்களில் மட்டும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்ற விடையை நாங்கள் இதில் தெரிவு செய்கிறோம். 18வது question, 18th question. Out of the following, select the transaction that do not affect the equity. Out of the following, select the transaction that does not affect the equity. First thing, paying 400 rate in has. Rate mean that is one of expenses as tax charged by municipal council or urban council. Municipal council, urban council, or Pradesh Sabha for our land and other things. Therefore, it is one of expenses. This will impact in asset and equity. As expenses will decrease equity, as cash will decrease in assets. Therefore, it's not affect equity. So like that's not affect. Therefore, it will affect the equity. It will decrease capital by expenses as expenses. Therefore, it's not the appropriate one. Receiving rupees 500 additional income in has. Additional income in has. This is also one of income. This will increase the value of equity. Therefore, it's also not appropriate. Paying 5,000 creditors by owners from his own money. Using his own money, his capital will decrease. Therefore, this also impact on equity. Last one, paying 2,000 accrued electricity expenses in has. Accrued electricity expenses mean the used expenditure but not paid accrued. That is settled using has. Therefore, liable will decrease and has will decrease. No change in equity. Therefore, this is an appropriate one that will not affect value of equity. Yes, இந்த வினாவில் அதாவது உரிமையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாத கொடுக்கல் வாங்கலை கேட்டிருக்கு. அதில் முதலாவது சொல்லப்பட்டதுக்கு வரி, அதாவது சோலை வரி ரேட் என்று சொல்லுவோம். அதாவது வரி காசாக செலுத்தப்பட்டிருக்கு. காசாக செலுத்தப்படுறது காசு குறையும், அதே நேரம் வரி ஒரு செலவாகிறத படுறபடியா அது உரிமையில் கட்டாயம் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். ஆவியது பொருத்தமற்ற விடை. மேலதிக வருமானம் 500 காசாக பெறப்பட்டு இது கூட வருமானம். அது உரிமைக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவிட்டிக்குள்ள 3 விஷயம் இருக்கின்றது பார்த்துருக்கோம். ஒன்று மூலதனம் சக வருமானம் சய செலவு. இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு. அந்த வகையில் வருமானம் உரிமையை கூட்ட போது ஏன்னா இன்கம் உரிமையை கூட்ட போது அவ்வித மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். Paying 5,000 to creditor by owner from his own money. If the owner use his own property for business purpose, that is called capital. If he settle business creditor using his money, that is capital, that will increase the value of equity. Therefore, it is also not appropriate. இதுவும் பொருத்தமற்றது. உரிமையாளர் சொந்த பணத்தை பாவிச்சிருக்கிறார், இதுவும் பொருத்தமற்றது. அடுத்தது அற்று செலவு ஒன்று கொடுத்திருக்கப்பட்டிருக்கு. அற்று செலவு ஒரு பொறுப்பாகும்.
அது கொடுத்திருக்கப்படுற சந்தர்ப்பத்தில் பொறுப்பு குறையும், காசும் குறையும். ஆகவே இது உரிமையில மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாத ஒரு விடயமாக கருதப்படுகிறது. அந்த வகையில் இன்று நாங்கள் இந்த 2017 ஆண்டுக்குரிய வினாத்தாளில் நாங்கள் முதல் 18 ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் கொஷின்ஸ், முதலாவது வினாத்தாளில் உள்ள 18 கேள்விகளை வினாக்களுக்குரிய விடைகளை பார்த்துருக்கின்றோம். நான் மேலும் தொடர்ந்து இந்த பேப்பர் நான் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் ரிவ்யூ பண்ணுவோம். நீங்கள் அந்த பேப்பரை உங்களோட கையில் வச்சுருப்பீங்களா என்றால் மிகவும் உங்களுக்கு பலனுடையதாக இருக்கும். நான் சொல்ல நீங்கள் அதை செக் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். எனவே அடுத்த கிளாஸில் நீங்கள் அந்த 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 ஆயத்தத்தோடு இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். எஸ், you are required to have a paper, 2017 final paper, that is easy to, you can discuss this session. Therefore, next class will arrange it. Okay. Thank you very much. I am going to leave this session. Okay. Bye. See you.